El consumo excesivo de combustible de tu coche no es casualidad. La mayoría de las veces, está literalmente asfixiado. Y lo peor, casi nadie se da cuenta. Un solo filtro sucio puede hacer que el motor trabaje entre un 30 y un 35% más forzado para entregar exactamente lo mismo, quemando más combustible cada vez que pisas el acelerador, sin obtener potencia a cambio. Hoy vas a entender los 5 filtros ocultos que controlan cómo respira el motor, cómo se quema el combustible y cómo la potencia liga a las rutas. Te voy a mostrar cómo cada filtro ignorado crea el escenario perfecto para un consumo elevado, un rendimiento pobre y dinero que se esfuma en la gasolinera. Y presta atención hasta el final, porque el último filtro casi nadie lo revisa, pero es precisamente el que puede reducir el desperdicio de combustible de forma inmediata. Vamos directo al grano. Filtro número 5. Filtro de habitáculo. La mayoría de los conductores piensan que el filtro de habitáculo solo sirve para la comodidad, para evitar polvo y malos olores dentro del coche. Y es exactamente por eso que se convierte en un villano silencioso del consumo. Cuando este filtro se obstruye, el sistema de aire acondicionado y ventilación necesita forzar el aire a través de una barrera de polvo, pollen y residuos urbanos. Este esfuerzo extra exige más del alternator, que a su vez le roba potencia al motor. El resultado es más combustible quemado cada vez que enciendes el aire, el desempanador o incluso la ventilación interna. Sin dar cuenta, pierde eficiencia simplemente porque el coche está respirando mal por dentro. Escondido detrás de la guantera o dentro del salpicadero, el filtro de habitáculo recibe polvo fino, partículas de freno, contaminación, pollen, esporas de moho y hasta pequeñas hojas. Algo muy común en nuestras grandes ciudades. Cuando está limpio, el flujo de aire es óptimo, la cabina se enfría más rápido y el ventilador trabaja sin esfuerzo. Pero cuando está sucio, el aire sale débil, los cristales zampan con facilidad y surgen olores desagradables. Peor aún, el sistema de climatización empieza a trabajar al límite, aumentando el consumo y acelerando el desgaste de los componentes. Para solucionarlo, el proceso es sencillo. Baja la guantera, excita la tapa del compartimento, retira el filtro antiguo y evalúa. Si solo está polvoriento, una limpieza ligera con aspirador ayuda. Si está oscuro, deformado o con un olor fuerte, el cambio es obligatorio. Instala el nuevo, respetando la flecha de flujo de aire. Cierra todo y listo. Un filtro nuevo cuesta menos de 100 en la mayoría de los coches y se tarda menos de 5 minutos en cambiar. Lo ideal es sustituirlo cada 15,000 a 30,000 kilómetros o antes, se conduces mucho en tráfico pesado, caminos de tierra o áreas muy contaminadas. Ahora vamos al filtro número 4, el principal responsable de la respiración del motor. Filtro número 4. Filtro de aire del motor. Este es literalmente el pulmón de tu coche. Se encuentra dentro de la caja del filtro de aire, cerca de la admisión, y asegura que solo aire limpio llega a la cámara de combustión. Todo el polvo, arena, insectos y suciedad quedan atrapados allí antes de entrar en el motor. Cuando el filtro está limpio, el motor aspira aire con facilidad, la mezcla aire combustible es correcta y la eficiencia es máxima. Pero cuando empieza a obstruirse, la situación cambia rápidamente. Es como intentar correr usando una mascarilla sucia. Falta aire, el flujo disminuye, la mezcla se desequilibra y la combustión pierde eficiencia. Los síntomas aparecen: aceleración débil, ralentí irregular, humo más oscuro por el escape y un claro aumento en el consumo. Estudios y pruebas prácticas demuestran que un filtro de aire muy sucio puede aumentar el consumo entre un 10 y un 15% por sí solo. El mantenimiento es sencillo. Abra la caja del filtro, normalmente sujeta por grapas o tornillos. Retira el elemento y obsérvalo a contraluz. Si es reutilizable y solo está polvoriento, una limpieza ligera con aspirador o aire comprimido, siempre del lado limpio hacia el sucio, lo soluciona.
CES desechable oeste muy obstruido, el cambio es la mejor opción. Vuelve a colocarlo correctamente, cierra la caja y listo. Un filtro de aire nuevo suele ser barato y marca una diferencia inmediata. La recomendación media es cambiarlo entre 12,000 y 15,000 kilómetros. Pero quien conduce por caminos de tierra, zonas rurales o ciudades con mucho polvo, necesita adelantarlo. Ahora vamos al filtro número 3, el que protege todo el sistema de combustible antes de que cualquier suciedad legal motor. Si este tipo de contenido te ayuda a ahorrar dinero y evitar dolores de cabeza, deja a tu me gusta y suscríbete a Mundo AutoJ, porque los próximos puntos son aún más críticos. Filtro número 3. Filtro de combustible. Este es uno de los componentes más subestimados del coche, pero también uno de los más importantes. Se encuentra entre el depósito y el motor, impidiendo el paso de óxido, sedimentos, partículas microscópicas y impurezas del combustible, algo especialmente relevante en algunos lugares donde la calidad del combustible puede variar bastante. Cuando el filtro está limpio, el combustible fluye con la presión correcta, los inyectores trabajan bien y la combustión es estable. Pero cuando empieza a obstruirse, el motor empieza a sufrir falta de combustible, aceleración débil, tirones, fallos bajo carga. En casos más graves, aparecen fallos de encendido y relente irregular. Además, un filtro restringido obliga a la bomba de combustible a trabajar más de lo normal. Esto aumenta el consumo y puede llevar a la quema prematura de la bomba. Una de las averías más caras que muchos conductores solo descubren cuando el coche simplemente se detiene. La sustitución exige atención, localizar el filtro, que puede ser externo o integrado en el conjunto de la bomba en coches más nuevos, aliviar la presión del sistema, retirar el filtro antiguo, instalar el nuevo respetando el sentido del flujo, reconectar todo y verificar si fugas. El costo normalmente varía entre precios accesibles y medios en el mercado, pero el beneficio es enorme. La recomendación general es cambiarlo entre 20,000 y 40,000 kilómetros o antes, así repostas frecuentemente en gasolina ras de dudosa procedencia. Filtro número 2. Filtro de aceite. Poca gente se da cuenta, pero un filtro de aceite descuidado puede destrozar el motor mucho antes de que el propio aceite pierda sus propiedades. Y esto ocurre de forma silenciosa. Piensa en lo siguiente. El motor gira miles de veces por minuto, con piezas metálicas trabajando en contacto constante. Sin una filtración eficiente, limaduras microscópicas de metal, residuos de combustión, pollen y lodo circulan por el sistema como si fuera una liga líquida. Esto no solo desgasta componentes, sino que acelera daños internos que el conductor solo notará cuando el perjuicio es considerable. Un filtro de aceite saturado no solo afecta el rendimiento, sino que reduce drásticamente la vida útil del motor. Enroscado directamente en el bloque del motor, el filtro es responsable de retener suciedad, humedad y partículas sólidas cada vez que el aceite circula. Cuando está en buen estado, el flujo es constante, la lubricación es eficiente y las piezas trabajan frescas y protegidas. Pero cuando el filtro se obstruye, la presión del aceite cae, la fricción aumenta y el motor empieza a trabajar forzado. Los signos comienzan a aparecer, golpes metálicos al arrancar en frío, ruidos de takes, respuesta lenta al acelerador y aumento de la temperatura de funcionamiento. En situaciones más graves, la válvula de derivación del filtro se abre, permitiendo que el aceite sucio circule por el motor. Es una medida de emergencia que evita la falta total de aceite, pero causa un desgaste acelerado y, en algunos casos, daños irreversibles. La sustitución es sencilla, pero debe hacerse correctamente. Eleva el coche con seguridad o exceda el filtro por debajo. Coloca un recipiente para el aceite. Desenrosca el filtro antiguo y deje que el exceso escurra. Lubrique ligeramente la junta de goma del filtro nuevo con aceite limpio y enrosque solo con la fuerza de la mano, sin herramientas. Después, comprueba el nivel del aceite y relén si es necesario.
En el mercado, los filtros de aceite suelen costar poco y deben cambiar siempre junto con el aceite, generalmente cada 5,000 a 10,000 kilómetros, dependiendo del motor y del tipo de lubricante. Y es uno de los mantenimientos más económicos y, al mismo tiempo, uno de los más importantes para la salud del motor. Ahora vamos al filtro número 1, el más olvidado de todos, irónicamente, el que puede destruir la eficiencia del motor más rápido que cualquier otro. Filtro número 1, Sistema PCV. Mucha gente se sorprende al ver el PCV en esta lista y es exactamente por eso que merece estar aquí. Pocos asocian este sistema con el consumo de combustible o el rendimiento, pero un PCV obstruido causa problemas seriosos de dentro hacia afuera. A diferencia de otros filtros visibles, el PCV trabaja escondido en el motor, controlando la presión interna del carter y eliminando los gases resultantes de la combustión que escapan por los segmentos de los pistones. Cuando este sistema falla, esos gases quedan atrapados, formando lodos, aumentando las fugas de aceite, causando un relente inestable y elevando el consumo de combustible. Sin previo aviso, la válvula PCV en algunos motors, el filtro o respiradero asociado, se encuentran sobrios cerca de la tapa de válvulas. Estos arrastran vapors de combustible sin quemar y el exceso de presión de vuelta a la ignición, manteniendo el equilibrio interno del motor. Cuando todo funciona correctamente, el aceite se mantiene más limpio, la combustión es estable y el motor trabaja suave. Pero cuando el PCV se obstruye, la presión sube, el aceite es forzado a pasar por retinas y juntas, contaminando la ignición. La combustión se vuelve irregular y los síntomas aparecen rápido, silbidos, relente inestable, aceite acumulado alrededor de las bujías y un aumento perceptible en el consumo. Ignorar esto lleva a la formación acelerada de lodos y a un desgaste interno a largo plazo. La verificación es sencilla. Localize la válvula PCV o el respiradero en la tapa de válvulas. Desconect la manguera y retire la válvula. Al sacudirla, debe hacer un leve ruido interno. Si está atascada o sin movimiento, está obstruida. En ese caso, la sustitución es la mejor solución. Reinstall la pieza nueva, reconnect la manguera y verifique que no haya tomas de air parasitas. En el mercado, las válvulas y filtros PCV suelen costar poco y normalmente deben ser sustituidos entre 30,000 y 60,000 kilómetros, dependiendo del uso y del motor. Ahora conoce los 5 filtros que casi nadie recuerda, pero que impactan directamente en el consumo, el rendimiento y la durabilidad del motor. Mantenerlos limpios y dentro del plazo correcto reduce las visitas al taller, mejora la eficiencia y ahorra dinero en cada repostage. Si este contenido te ha ayudado, dale un like, suscríbete a Mundo AutoJ y comenta cuál de estos filtros nunca te habías parado a revisar.